Good morning once again. Kayo mga mamuma, tasyak manin. Okay, I am honored to introduce our guest speaker for today. In the Bible, names hold significant meaning and often reflect the character or circumstances surrounding the individual. One such name is Merab. Merab in the Bible is the eldest daughter of King Saul. Our today's guest speaker is the youngest daughter and the last child of Mrs. Jackie and Mr. Basilio Saliwan. She was born on March 9, 1997 at Philex. I am sure, tinakalati parents na siya nanganak sa Bible. So ba? The name Merab means to increase or to rise. This name is derived from the Hebrew root word rab, which signifies growth or abundance. This can symbolize growth, not just physical growth, but also spiritual and emotional development, abundance, or the potential for greatness. True to her name, Merab, as she grows older, she was growing physically, kurang lang ti height na. Emotionally, spiritually, and starting to rise with her chosen career. Young as she is, she was saved and baptized during her elementary days. She was ushered to the church in the year 2004 at 7 years old. Sino ki 7 years old ito'y? Awan? Baka mas ubing kayo, di, at least mas earlier yung manamamo ni Apo Diyos. Merab was also excelling in her academics. She was the class valedictorian of her batch at Marvick Elementary School, besides being a math quizzer awardee and a school journalist. She graduated at Bankayan National High School as first honorable mention and grabbed various awards as math quizzer, science quizzer, history quizzer, and a school journalist. Kitang tayo man, no? Di ano ba yung awards na lang dama kaysa na ito, diba? She was also a consistent Dean's Lister in college and graduated with a Bachelor of Science and Secondary Education majoring in math. Isulat talaga itinalalit ni math, hanga na kami nga accountants. Kasi na kami 1 plus 1, nagka-calculator. Kaan nga dyan utak. Ijay, nag-graduate isuna Ijay University of the Cordilleras. She then passed her licensure examination for teachers and started her teaching career. She started teaching at Berkeley School of Baguio as math teacher and MTech coach from 2016 to 2017, then transferred to Metropolitan Baguio Christian Academy, still as math teacher and MTech coach from years 2017 to 2019. She also teach at her former school, the University of the Cordilleras, as instructor 2 and at the Cordilleras Career Development Colleges as part-time instructor. Since she was still young and driven to learn, she obeyed the advice of her pastor. That is why she studied and earned a Juris Doctor from the University of the Cordilleras. She then passed her bar exams last year and was officially called Attorney Merab Saliwan at 27 years old. Starting her career as new lawyer, she is currently working at SGB and Company at Makati as senior associate. SGB is the one of the top auditing firm in the world. During her student days and while excelling academically, she did not forget her commitment and responsibility as a child of God who happens to be a student. She was consistent and involved herself in the ministry she can be of help. Also, even when she started working,
She still involves herself in the ministry. She still remains as part of the church she was ushered to. Lesson to be learned from Mera's journey: prioritize God, obey His instructions, and God will be faithful to His promises. So for all the students here, I hope you emulate the good character of our speaker. M, as meek and humble. E, encouraging, very supportive to the ministry, and advisor to the young people. Reasonable, fair, and just, a quality needed for lawyers today. And ascending, rising or increasing in value, status, or importance, and brilliance. So without further ado, please join me in welcoming Attorney Mera Awinan Salioan. Maraming salamat po. I was instructed to, pero, DI. Thank you so much, Manang Fem, for that very humbling introduction. And thank you, Church. Iti dahil nga opportunity, iti dahil nga privilege, na-interview ka niya to be this year's inspirational speaker. So, I was actually, hako mo nung kasanok na i-deliver iti speech ko no through testimony mo gabi nga amunan iti kumbaga amunan iti church iti bihag ko sa kasay kailangan nga open book every stage iti bihag ko nga na witnessan iti church iso nga I decided nga to make it na lang as a lesson form. So it was in the year 2017 iti intern ni Auntie Jill. Kanyang ititas nga at panunot nga iti theme every baccalaureate. So we started 2017 winners academically champions in the ministry until tata. So I nagitid ati 10 piman nga choices kanang Jill. So tipilili ta is advancing heavenly pursuits. And our text is found in Colossians 3 verses 1 to 4. So the word advance it's used in the ing form gamit dito theme tayo niya. If we translate it or if we transpose it in its verb form, to advance. So inya ticket na sa one iti to advance. It means move forward, proceed, press on, further, promote, progress. Okay. And then the two other words left there is heavenly pursuits. Inyatikat na sa one iti heavenly pursuits. These are things that are spiritual, eternal, and things that are focused on God's glory. In short, dagiti banag that matters. So, advancing heavenly pursuits, this theme actually calls iti shift, iti priority tayo, iti focus tayo, kan iti perspective tayo. Iti hantay mo na mati, sabali iti focus tayo, sabali iti priority tayo. Taktak, tanamati tayo, ada kuma iti makita nga change, ada kuma iti makita nga shift. Okay, so takta, before I go to my points, as I remember, elementary kami nga naisuro na ito. So I want to ask, the Rijay elementary students, sino ting elementary students ito? Okay, for 100 pesos, iti grammar, adama iti framework, iti panag-gather ti information. Nga iti bansagda, 5 wives and 1 husband. So who can tell me, no inya day 5 wives nga diay, kan 1 husband? Elementary students, for 100 pesos. 5 wives and 1 husband. Sige, grade 7. Inayon na iti grade 7. Inya diay, mausar iti grammar for gathering information. Aman, grade 7? Grade 8, grade 8. Ano na? Senior high, senior high. Sige, ang matitoy. Why, how, where, what, when. May I try? 5 why. Okay, and the 1 husband is? How. Okay, so
Yeah, 5 wives. You have what, who, when, where, and why. Inayon tayo ni which, no, seldom kami nga maususar kasi dito yung maususar no, you are given a choice. Now, do you want husband is the how. Okay, so since Bible believers tayo, mamati tayo iti one wife kung one husband. So iti points tayo lang tayo ag-revolve iti may sama W kung may sama H. So we have the what and we have the how. So let's start with our first point. You claim your prize. Very good, Kisha. Abay, grade 12 man kaya mo may susunod. Kasi nalagip ko grade 4 mo na adult diyan. Okay. So we have the what. What does it mean to advance heavenly pursuits? First, to realize that our life is not ours, but Christ. So we must, inyati ko na Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. So we must acknowledge nga the moment nga nagbalin tayo mga Kristiyano, dahito yung mabiyag, hantay nga kukwa, baki na ni Apo Diyos. Why? Because we are bought with a price. And that price is the precious blood of the Lord Jesus Christ. So the issue dito yung ownership. Since kukwa na tayo ni Apo Diyos, what is the implication of that? Our life should not be all about us. No, di ka tayo tinabiyag tayo, dapat ag-revolve. Amin nga aspeto na itibiyag tayo, ag-revolve around kani Apo Diyos. Kasi if we fail to acknowledge this, agbalin tayo nga slaves, iti personal desires tayo, iti wants tayo, iti amin nga banag nga maipangguplaon, iti bagi tayo. So there. Now, iti Christian life tayo, awan iti dichotomy na. No ko lang tayo dichotomy, hangay nga na-split ti Christian life tayo. Nga, at dati personal life ko, and sa bali ti spiritual life ko. Kada kayo mga estudyante, hanyo kumangay nga panunutan nga, Monday to Friday, estudyante ako. Do not disturb me. Saturday, Sunday, sige, makapagdayawa ka na ako, Diyos. No, hangyo kasi tibiyag tayo. Kada tayo nga working, Monday to Saturday, working nga ano siya ka-disturbol. Sunday lang nga mabaling available nga para kaniya Diyos. That's not our life. That's abnormal. Kasi iti everyday nga panagbiyak tayo, hantay may kumanga, ikata ni Apo Diyos yung picture. I mean, ma-imagine nyo ba? Iti, may isang aldaw nga never ka pa nga nakikatungtong ko ni Apo Diyos. Diba? That's abnormal for a believer. Yeah? And we praise God kasi we are ushered iti church na everyday ada iti ministry. Everyday nga full pack tayo iti marami para kanya po Diyos. So you take advantage of that. Yeah? And makita tayo matlang iti biyag iti pastor tayo. Nung makikita ni Pastor Regat, nung may agsaw ministry involvement kasi diba? Kasi makita tayo mat iti biyag na nagatuti in surrender na para kani Apo Diyos. Kasi in prioritize na iti panagserbi na kani Apo Diyos. And nakita mat lang dayta kada dito'y mamanang and thank you iti example you nga makunakmat nga in follow. Ado iti professionals tayo iti church nga nakita iti since iti agis sa eskwela da kay lang may inpapasnat da nga nagserbi kani Apo Diyos. And as a personal testimony mo lang, I'm very glad iti sursuro dito church nga naimula kanya iti nanipod iti kaubinga. So iti agis eskwela iti elementary, high school, makunakmat nga hangko nga inaramid nga excuse iti panag-eskwela tapno maka-absent tak iti ministry. Involved ko ti pagi, I actively participated iti amin nga activities, amin nga ministries. And nabalon ko di ay inga na naging napanak iti college. Although iti nakiatatendak iti college iti Camp 7, naging associate member. During training, may nakiarim inga na iti kas dyan. And even iti agis eskwela, iti Juris Doctor, no mapansin nyo, uray nyo, dyan di ba awan ti internet dito agawid aklata, iris ko,
nga uray nga maka-attend iti klase tapno lang haan nga matamaan iti ministry nga dapat nga adak ijay kasakasay. And di ay ako salamat ak talaga iti training kan sursuro nga naadal ko mo ditoy church. So di ay what is required of us is total surrender. Kasi no haan mo nga maaklon nga dahil biyag mo kat para ka ni Apo Diyos. Marikatan kami nga surrender iti datu mga banag. So mai-sacrifice mo iti ministry. Next, to realize that our life is not ours is also to recognize that we are different from the rest of the world because our inclination is heavenly and we must live like it. So what is the issue here? The issue is identity. Since we are already in Christ, we are identified with Him. So, jay inclination mo, jay joy mo, hangi ko abnormal nga iti may nga Kristiyano nga maragragsakan pa lang iti activities ti lumong. So, kuna nga Romans 12:2 nga, be not conformed to this world. Hantay may kumanga maitultulan iti pattern iti lumong. So we must not think like the rest of the world in how we view ourselves, in how we dress, in how we think, in how we make decisions. So lalong-lalo na dito'y making decisions. That's why we have the Bible as our guide. Hanya basta-basta iti pa nagdesisyon. Kada dito'y incoming college, amo nga narigatan kayo nga nagpili iti course nga i-pursue no at college kayo. And may isa nga consideration dita is inya ba ti kayat nga po Diyos? Haan nga jay, kayat ko ti kastoy. Abay niya maramidan niyo, dahil tinor ti kayat ko. Adda iti Bible nga pattern tayo. Adda iti man of God nga pagdamagan tayo. Adda ito'y mamana nga maturity pamati nga pagsikan tayo iti advice. Okay, so since we are different from the world, being different will also cause us to be misunderstood by the world. We will be perceived as different, strange, weird, KJ, but so what, di ba? Haanot nga isuday i-please tayo, nudikat ni Apo Diyos. Okay, so let's go to our second point. What does it mean to advance heavenly pursuit? It also means to admit that our sufficiency is in Christ. So, kuna na Galatians 6:4, but God forbid that I should glory save in the cross of Jesus, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. So, acknowledge our insufficiency. We Christians are not self-sufficient. Nothing about us is self-made. So, we are who we are today. Adda kayo iti kataktak daran tayo tata, gapulaang iti grasya, iti mercy, kan kaasi ni Apo Diyos. Okay, so, we have a bunch of engineers here, ada iti teachers tayo, ada iti professionals in the medical field, and mabitbit damot lang dayta, nga naragpat da, iti dayta nga kataktak daran data, gapu iti asin ni Apo Diyos. And I just want to share a personal testimony. Not all of you know this. Timakin amo lang ay dali jay nakadkalwak talaga since iti. It was the year 2016. I took the kasi kami iti kwa na since elementary agay Gizela until iti high school, and then iti napanti college, consistent na dinsis, haanap general weighted average ko, umabot nga for Latin honors. Ngayon, na-disqualify ang iti may sana category. So, handa nga in award diay. Now, since achiever kan iti kasakasay, na ikwang iti panunod kang kuma, unalaingat. So, may nga, iti 2016, prepare iti let exam ko. Hangko may nga talab ka na po Diyos diay, kasday. Kasi iti panunod ko may kayak dayta, tas lakas dyan. And
old. Kakal pa si anniversary di 2016, nagda kami kadaman ng family dito. Iso na pimantin ang iba ka, uy, rinomar ti result kitantay tinagan mo. Nung iti kita ni piman, hanin na rinomar iti nagan ko. Ako nga ma-accept di first, kasi ti amo, ti palang kita, ti balikat, nalahinga ko sa lakas tayo. At that moment nga, inpalupan ni ako Diyos nga, awan day talain mo, no awana. Haan mo nga kaya, no awana, kaslakas. And at pasalamat ako at that early stage nga, tinukul nga ni ako Diyos ti pride ko. As in nga, kasla naawan iti self-esteem ko, hanap na nag-report di work ti 3 days. And everyone was asking, why, what happened, kasla-kaslay. Hangkomot nga, ikaw kwang iti gamin prepare ka last semester media school, at nga iti subject mi nga Education 25, nga kasla nga agitad ka lang iti exams, in preparation for the LEP. Kat out of 10 sections, kanayon nga adapt ijay, top 5 mailis-lista kasla-kasday. Isumay nga ka lang nakuha ijay panunod ko nga kayang-kayang dayta lang nga exam kasla-kasday. Magpasalamat at tain parupan ni Apo Diyos nga, haan mo nga kaya no awan. So nakita iti difference na when I was preparing for my bar. Prepare para iti bar, grabe nga iti ikastak na makisao ko ni Apo Diyos nga pangasima po ipasana ka sa kasi nakulitan siguro ni Apo Diyos sa makula naman sige man naman ipasaksi ka. Nung grabe iti kaslamay nga Jenny, desperation, kasla kong baga kasday. And lo and behold, may nawanti ko iti bar. Nga, nakita ti difference iti nag-prepare ak iti LED. So, di ay, awan iti, ipanpanakal mo ti talentong, awan data. Kasi anytime may katalawan data ni Apo Diyos. Ipanpanakal mo ti skills mo, awan data. Kasi anytime an accident will happen nga, it will cause you malus dahil nga skill mo. Kada kayong awardees, ipanpanak kayo nga nalain kayo because you are honor students, awan dahil nawan ni Apo Diyos, hanong nga maragpat iti mayag na future, iti success. So, next is we must demonstrate Christ's sufficiency in our life. So, if you remember, the passage the Bible nga kuna ni Apostle Paul nga Apo Diyos ikatuman alay ti thorn of the flesh na mang-ininfit kanya. Mamiyati ko na ni Apo Diyos, no, my grace is sufficient for thee. Isu na lang iti kailangan tayo. Isu na lang iti makaitid ka na tayo iti victory. So, personal testimony man yan. I'm really thankful di bago iti birthday ngayon naawat ak iti JSGB. Hanap nga CPA, so mahakumot lang nga amo no kasano ako nga nakapasok ijay. Kasi they really prefer public accountants because that's an auditing firm. And hangko nga imbagbaga na ito'y ngam iti service line ko my God, tax services. Tapos, hindi business wala iti law school, hangko talaga mga pinag-interesan iti tax. Alam nga dahita iti lilis ko nga buklatan out of all the subjects. And then, haan lang pa nga local, international transfer and tax services. So, haan kami lang ma-engage ti audit, haan kami lang ma-engage ti refund, at dapat ti transfer pricing, tax sparing. So, diya, isungahang ko nga amumot lang no kasano ako nakapasok. And iti first week ko ijay, na-overwhelm kasi ko na alahang ko nga amo dahil sama ko lang, alam ko samot nga kaya. Ngam, iti bili-biling kami ni pastor bago ako mapalijay. Hanong alipatan iti Bible reading mo kan devotion ko na. So, realize niya po Diyos kanya nga I qualified you to be there. It's only me who can disqualify you. So, diyan, haan nga po ta able ka so nga nakapasok ka dyan nga work. No di ka ni Apo Diyos asin na lang. Makuna
na kaapanak or na-absorb ak ijay SGV and company. So kung ni manang femtatay SGV ngayon iso di kadakalan na audit firm dito Pilipinas. It's the biggest professional firm. We have 6,000 employees composed of accountants and lawyers. So DI nga Jenny naiyapanak iti work everyday ngay agdependa ni Apo Diyos. Lord, pang-asim give me wisdom to understand this. Lord, pang-asim ta tulungan na kasi hang kumakaya no awan ka. So di ay pasalamat ta siguro di matang iti purpose ni Apo Diyos no pagin pa na siya kay tapno ngay mas maging intimate pa di relationship ko kanya na babalan iti total na dependence kanya. So di ay the third one, to advance heavenly pursuit means to set our focus toward God and His kingdom. So, kuna na jay, Philippians 3:13, reach forth unto the things which are before. Nyati kahit na masawan diay, we must look unto Christ. So, having godly focus is very important in advancing God's kingdom. Why? Because focus entails importance. It assesses your priority. Kasi how can you focus on something nga hano ka i-regard nga importante iti biyag mo? So we must remember that Satan is always attacking our desires and focus. Why? Iti mindset ni Satan, if he can turn us away from heavenly things, then he can turn us toward earthly things. So the challenge ijay Diyan focus tayo, kathan tayo maikatan ka ni Apo Diyos. Kasi, no once na nakafocus ka ni Apo Diyos, everything will fall into its place. Okay, so number 4, aside from that, to advance heavenly pursuits also means to get our desires in tune with God's. So the desire and focus of a person are both indicators. It is salvation na, kan iti fruitfulness na. Kasi, it's abnormal for a believer to be fleshly minded. No makita, no ma-assess mo tibagim nga iti desires mo ko puro na lang para tibagim, awan pa iti para ka ni Apo Diyos, then maybe there's something wrong. Kasi di ay, abnormal iti may sa believer nga haan na nga i-desire iti heavenly things. So the desires of the redeemed should be and must become that of God. So, as another point, inya ba itibanag nga makaitadkin ka iti joy? Inya ba itibanag nga makaitadkin nga kakin ka iti satisfaction? Dapat dagi dyan ikat, dagi banag nga makaiglorya ani Apo Diyos. So, stop competing with the world. We are not to become slaves to worldly desires or ambition. So, as a note, ini agap-apply at work, I applied for associate positions iti law firms. The Lord gave me a better one. I entered na iti senior associate position iti SGB. Hangkumat nga, I did not get obsessed about kahit ko ti kastoy nga kangato na position. No. Entered lang ni Apo Diyos. Kaputan, nakita ni siguro nga iti desire ko lang nga agkaroon nga iti work tapno makatulong ako kasi di adapt ditoy mabayin na actually care that you're supposed to be helping financially kasi I am not able so nga iti 2 months after the off taking ko na nagyanak ti bagyo kasi mabayin na nga ada contribution, ang pwede maitid mo, as I said, that especially we are preparing gatang, iti property jay Bagyo. So, di ay, pasalamat ka na po Diyos, ini ka na siya iti work, nga mayat ti pay, mayat ti set up, mayat ti benefits, and it's really my prayer nga sapay ko makatulong ako. Kasi kung paano nagadubak-lags ko actually the commitment since 2017. Kat sapay ko babaan dating trabaho, kat di makatulong ako iti haan lang iti
workforce, no di kat makatulong ang matlang babaon iti bulsa. So, di ay, stop chasing after success. Kaya ko ang bali nga first honor, so nga, to the point nga, agis ko eskwela ka nga, may sacrifice mo iti ministry. Kaya ko nga ma-promote, so nga, gagagata, tapno, makita niyo boss ko nga, worthy ak nga may quality promotion. No, promotion, good grades, good job, amin dahil tamay ko, ni Apo Diyos lang iti maka-improve. And then, fifth one, to advance heavenly pursuits also means to grow in my walk with Christ. So, Christian life is a lifelong quest. Christian life is a lifelong quest of knowing Christ, seeking Him, and loving Him. Do you know Him better than the day that you were saved? Are you experiencing Him more than the day that you were converted? If not, you are not growing in your walk with God. So, di kaya ng saud ito'y maturity and intimacy. How intimate is your relationship with God? Kasi, you can be very involved. No, how is your prayer life? How is your Bible reading? Diba? So, it goes hand in hand. Maturity plus intimacy. So, that's growing in your walk with God. Now, number 6. To advance heavenly pursuits also means to give honor to whom it is due. First, give honor to God. How do you give honor to God? You make Him your priority. Total dependence upon Him. You give your talent, treasure, and time. Now, second is to give honor to your parents. How do you honor your parents? Kada tayo mga estudyante, nabanggit ni Manang Femta tayo nga, kaslangay nga isutik kasukat, iti banlog da, nga ng paskwela kinyayo, di makita dada kayo nga makatulpos. And I'm also glad nga na-honor ko mo ti parents ko babaon ti kastoy. My parents are not professional. Handa nga napadasan nga graduate. Handa nga napadasan nga sumang iti stage. Ngam, agpasalamat ak tayo diya kay sa eskwela, my God, naiparanas ko kanya da, nga magnamat iti stage. And that's one thing, kaya iti parents tayo dyan kasi no ipapapatin ti eskwela, it's like as if you're saying Mama, makikita ti banlog mo. Papa, makikita ti banlog mo nga, magpapaskwela ka niya. So may ipapatik tamuhan nga masayang ka. And next is to give honor to our church. How do you give honor to your church? By involving yourselves iti activities, iti ministries na ito nga church. How else? By protecting your testimony. Kasi you are identified with your church. And no nakaaramid ka iti banag nga haan nga mayat ti sangwanan ni Apo, haan nga mayat ti sangwanan ti tao, it will reflect iti simbahan mo. Di ba? Member iso na ti kastoy. So we must, halikawan, dapat protektaran tayo nga iti testimony tayo. So EJ pag-work ka, very systematic da. They do not just accept clients. Kitaan da ngay matlang iti background jay client. Kasi madida ngay na ma-identify with someone nga dati questionable background lakas jay. So, no iti haan nga, no iti may sa nga entity, nga haan nga namati ngay kas jay nga protektahan tinaganda, kas tamot kumakadata yung mga Kristiyano. Kasi again, we are identified with Christ. We are identified iti church. Nagato iti may babayin, haan lang iti bagi tayo. And then, we give honor also to the man of God. So, kasan tayo ma-i-honor iti mangililid ka na tayo, iti pastor, by being haan nga sakit iti ulo. So, you know, if you are always present, haan da ka nga, haan nga madanagan ni pastor, kasi makikita na si kaada ka dito eh. Ngunong kanayon ka nga awan, ala, ay nangatati ayan na, asla kasi. And i-challenge ka na kayo nga aadin, nga umay iti bagyo, pangasiyo, tanong umay kayo, awang kumati ang pagbabiro. Kasi cargo mida kayo. Datayo nga church, cargo tayo ti maysa kan maysa. So awang kumati mapupukaw,
Kasi if you think nga, with haan kami na maapektaran, mawan kayo, no, we are very much affected. Kasi lang nga napilayan, itimission tayo dyan. So please haan kayo nga, pagpabiro, kumanumay kayo dyan, jay naibatan nyo tatay nga commitment, you honor that commitment. Yeah? And how do we also honor iti church tayo? I forgot to mention it a while ago, by our loyalty to the church. So, hani ko mga gabuta, nakalpaskan, kat malipatan mo ni tinatapon. And, mapansin nyo diya, nga di iti fear na kanayon ni pastor, no, da iti umadayo, ti pagworkan, no, da iti agabroad. Kasi di ni fear da nga, ala baka malipatan na iti, da iti nagapuan na. So, diya, that's also how we honor iti church tayo, by being loyal, iti da iti nga church. Imagine, from kaupin mo, inatalagaan ka na iti nga simbahan, tapos iti naging professional ka nga, nalipatan mo, kas-lakas yan. So, iti napanak di Manila, kunan ti mani pastor nga, agbiro ka iti small church, ta mas, kas nga mas intimate, kumbaga, iti fellowship. Iti, naki-attend ako di first nga Sunday, iti Bethany. Kas lang nga, although bayad, because grabe tamot lang iti missions. Sa balingay, kas lakas jay, iso nga, iti pas Sunday, so uray mo makapanlog nga biyahe, uray mo gastos nga biyahe, I see to it nga, iti Sunday nga kat adaptive mission tayo di Trinidad. So, di ay, kasama commitment ko mo nga, urain niya man ti mangyari nga, no inya iti nag-grow up ng simbahan, ijayak latang agpatuloy. So, di ay, dapat ba oras? Yan. So, second point, apantay how. Second point, okay. So, apantay how. How to advance heavenly pursuits. First one is to remember that our identification is with Christ. So, kung na nag-text tayo, Colossians 3, chapter 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So, tiket na masawan, first nga statement, since we are risen with Christ, we are already identified with Him. So, our identification with Christ, we have to acknowledge, iti authority ni Apo Diyos. So, a person is slave to whoever he submits to. So, nung i-acknowledge tayo nga ni Apo Diyos iti authority, we let Him be in control. So, we do the, aramidan tayo dito'y rabaw ti daga. Ngayon, these are just parang extra things. Nung iti pinaka-priority tayo, iti banag nga makaitad iti dayaw, banag nga makaitad iti ragsak kani Apo Diyos. Okay, so, just a question. Sino ba ti master tayo? Jay bagi tayo ba? Jay work tayo ba? Jay studies tayo ba? Nga to the point, nga aramidan tayo amin, and we sacrifice iti service tayo kani Apo Diyos. So, your master reflects iti way nga magmabiyag ka, iti lifestyle mo. So, if you acknowledge nga ni Apo Diyos ti master mo, jay lifestyle mo, dapat ag-reflect nga jay lifestyle mo ni Jesus Christ. So, idi imaiso na dito'y rabaw ti daga. And the next one is, we have to recognize our crucified position. It is all about Him. We have died to our old self and are now living a new life in Christ. So what are the things that our new life in Christ overcame? May salita, baso. May nga Sunday school me, ijay Baguio, nabanggit pi man ni, may nga point ni Preacher Raymond ngayon, kung na jay, our nature is inclined to sin, but we don't have to, because Christ defeated sin for us.
So, kung na 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. So, Jibasul, we have the power to overcome sin. Okay, another one is ourselves. So, makulanan ni Apo Diyos nga, no kaya't mo nga maging disciple ko, you have to deny yourself. And then next one is the word. Sometimes the reason why we cannot think on things that are above is that the worldliness is still in us. So kung na di ba yung Bible nga, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. So our crucified position, may nga na-overcome ijay, kat daytoy lubo. And then the last one is the devil. So mahantay ko mga paabak kanya na the temptation, because the Lord Jesus Christ defeated the devil for us. And then next one, how to advance heavenly pursuits. Number 2, live a life of continual discipline. So kung na yung verse 2, yung text tayo, set your affection on things that are above, not on things on the earth. So discipline is what keeps you on the game. So how is discipline developed? Number 1, again, by impressing the scripture upon our heart. So it is through the scripture that we renew our minds and we start to think like God. Remember, na-tempt ni Jesus Christ, inusar na nga ng rebat against the devil. It's the scripture, as it is written. So we must read the word, meditate upon it, talk about it everywhere, and teach it. Nyadit ko na jay Proverbs chapter 3, bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. So balon-balon tayo dyan sa sauni, Apo Diyos. And I can attest also, adaman iti may isang aspeto iti spiritual life ko nga nag-grow since last year. That's my Bible reading and personal devotion. And sa malinay, isumaya di song what a fellowship, what a joy divine. Sa malinay iti maging fellowship mo piman, agbalin nga intimate iti relationship mo ko ni Apo Diyos mo. Kanayon mo sa nga tong. So communication builds intimacy. Now, how is discipline developed? Number 2, by rejecting everything that are not from God. So this is avoidance of earthly attachments. If you think na dahil nga banag, iyadayo na ka kani Apo Diyos, that's not a blessing. No dahil pa nagturpos mo ti eskwela, kat iyadayo da ka kani Apo Diyos, haan nga blessing dahil ta. No dahil panag-alam iti, or naikan ka iti work, no dahil ka work, iyadayo na da ka kani Apo Diyos, haan nga blessing dahil ta. So everything that will draw you away from God is not from God. Okay. And then, di matlampi man, kas lang idi bago ako nag-group imayak nagpakada ka ni pastor, may isang abilin na pimakanyak, may kitang awanti nightlife mo, hanggang makikokano niya our army din ti kakadwang, and kas lang ako kumut nga, haanan ngay, kalamay nga, you do not find joy in those things anymore, kasi haanan nga isutibyan mo, kas jay. And, idi first week ko ijay, Friday na, adang iti cluster outing me, so napanda ijay Enchanted Kingdom. So, hanang kayo nakapalijay, kaya't ko kumangamapan. Nung, after gamin diay, kaslangay na mapanda, aginom kakasday, kalangay nga dagito yung younger associates, mapanda party, club, kasday. And I'm very glad nga, haanak na nakitugot, ijay nga outing, mas pinilit nga agawin ijay bagyo. Kasi, di ay garot, haan nga, di ay ibiyag tayo, haan nga, di iti, ayan iti ragsak tayo. And, di ay, now, how else is discipline developed? Number 3, by developing a consistent prayer life. So, kadwa-kadwa na tayo jay panagbasa tayo iti sa sauni Apo Diyos. And number 4, by fostering healthy
relationship. Kung ano di Proverbs 13:20, he that walketh with the wise shall be wise, but a companion of the fool shall be destroyed. So that's my nga kahit ko nga ibati, kada kayo aading, you choose your friends. Dapat maging picky kayo iti friends you. And just a personal testimony, iti agi sa eskwela ak iti Juris Doctor, amin nga friends ko, amin kami Baptist. So, after the exam ni, agad-agad ka classmate ni, apan da, ag-vent out ka no iti exhaustion ta, iti stress da, apan da, ag-inom, ag-smoke, kas da, inom da kami nga kakadwa, da kami habang apang kami iparparadaan ni, sasaw kami lang, no, inya ang stress ni exam, kasi, and then after that, ag-disperse kami, agawid kami. And I'm glad nga, iso dati friends, nga intad ni Apo Diyos kanya, hindi agad sa eskwela, na-i-spare ka, kumbaga, na-i-spare ka, hangin na spare mo, kasi nga, jay tendency nga mang-experience, iti biyag nga hantay nga biyag nga nabawasan kumbaga kas. So di ay aading you choose your friends. Kung ni Marlene tatay apay so di ay you have to choose ni sino iti kabarkadam. And mayat manen no ti barkadam dagijay kakadwa mi jay church. And I'm very glad nga iti most iti friends ko nga da kayo lang nakakabsat ko iti pamati. And di ay number 3, how do you advance heavenly pursuits? Number 3 is to focus on our future in Christ. So whatever you think about the future will affect how you live today. Again, kada kayo magi sa eskwela, to finish your degree is not the end goal. Kada kayo mag-work, to be promoted, and maharagpat mo ti kastoy nga status, that's not the end goal. Our end goal, ngayon biyag tayo to iningana nga kadbatay ni Apo Diyos. So when we lose our hope on Christ's coming, we are encouraged to cast off our restraint, hand to live in discord, waste, and blatant sin. Remember, haan tayo lang, we are not just hanging out on the earth while awaiting His return. Dapat ngayon nakafocus tayo iti inyangatan to ti maibagan ni Apo Diyos kada tayo sa muntay isuna. So no diya iti panunutom that will affect iti flow, iti lifestyle mo dito'y rabaw iti daga. So as a conclusion, don't let anyone defraud you. Don't let anyone get you off track. Again, inya the important thing. What are the things that matters? These are the things that are spiritual, that are eternal, and the things that give glory to God. So, that's also a challenge to myself na sabay ko dagiti aading, I will not become an inspiration to them just because naging attorney kan. Nuti ka, Jenny, nakita da, ti biyag ko nga, inpapasnat kumot nga nani, papati iti Christian life ko. So, di kayat ko nga, ibating nga legacy, kumbaga, kadagiti aadin ko, na abali na ka-inspiration kinyada, gaputa, nakita da iti biyag, iti may isang Kristiyano nga nangipapasnot iti pamali na. So, I want to congratulate as we end, congratulations, graduates, awardees, completers, kan iti fellow board and bar exam passers. So, thank you so much, Manan, for this privilege to be this year's inspirational speaker. So, to God be the glory.